Now we have an entirely new level of reality in terms of entertainment and, you know, the internet and immersive stuff, so that you've got like 3 levels of reality. There's the true level of pure light or heaven or whatever that would maybe be you might want to attain if you were a true believer of religion. And then you've got the world that can sometimes feel good when you're not in pain of, you know, eating and having sex or listening to a babbling brook, but, you know, most of the time you're fending off diseases. That's the world of the devil. And then there's this extra world that we've created in the last, you know, since sound film, I guess, or since the immersion of media, that, you know, for my daughter, it's like the real world in some ways. This piece is it's kind of similar to part of that piece in that it's about the relationship of America and our dependence upon drones as a corollary to Guernica and the Spanish Civil War and the use of the Nazis using mechanized aerial bombardment. How much difference is there? Other than the fact that we're not Nazis? What are we? Oism. It's a fictitious religion that I made up, inspired by a lot of made-up religions that mostly started in America. So I was teaching in Las Vegas, where there are a lot of Christian students and a lot of Mormons. And normally in art schools, people don't talk about religion, whether they're religious or not. So it was kind of an interesting thing. I thought, I've got to take this more seriously than I had been. I mean, I wanted originally to come up with an excuse to make artwork based on what a different religion might affect. You know, if I ever become an adherent of Oism, that would be weird. It would be weird if there ever actually were Oists, because it's not a real religion. Then art is supposed to be, these days, is supposed to be detached and ironic. There's this sort of octopus of railroad lines spiraling into this pyramid, and the pyramid is the one that's on the dollar bill that a lot of people think of as a Masonic conspiracy to control us, the all-seeing eye. The octopus is the name of a muckraking novel of the 1800s about the railroad's control of goods and farmers in America. And the banyan tree is sort of the symbolic tree of life of Oism. It's a tree that can go backwards and forwards between the above and the below. And it's also, for me, it's like the DNA run amok. It's like the most creative entity on Earth. If you look at it, it's so full of convolutions and patterns
just run riot. When I see stuff like that, it just engages my brain. We all love trees and mushrooms. I have been painting or drawing trees since I was a child. We all think about trees and climb trees and live with trees. So mushrooms are this rejuvenating part of the world. Funguses they break down stuff that is dead and return it to the soil where it can come back again. So mushrooms and trees are dependent on each. One assumes that I make the decision to paint mushrooms. Like I wake up and say, I think I'll do some mushrooms today. But you know, perhaps it's different. Perhaps it's the mushrooms that are actually using me. That piece is a small version of what will be on this wall. Well, one of the things that influences me very much is, I hate that word graffiti, but all the painting that's done on the streets, and particularly when I take the trains in Europe, all the paintings on the side of the train tracks. So, you know, all of that work is put up for free, sometimes at some risk of arrest or physical injury. People make these things for other people to see and enjoy. It's a way of taking one's work directly into the world and making it in the world, and not waiting for someone to show you or give you a spot. If you're a kid today and you pick up an electric guitar, you know, you listen to certain things and you start out by learning a certain kind of language of rock and roll. So for me, the language of painting that I first learned very much came out of abstract expressionism, great modernist artists, and the early tradition of abstraction, Mondrian, Malevich, or Hillmouth, Klimt. And these are the forms that live in me and that I am obsessed with. So the painting behind us is in some ways an homage to the work of some American and European painters from the early 60s, and then from the 50s and back to Mondrian in the 20s, that using a kind of physical, active geometry, one could find a very strong language, and that one could experience color and experience scale in a way which was overwhelming and alive, and through that, one comes alive oneself. But it's also about Amy Winehouse and the genius and tragedy of Amy Winehouse. And for me, it's a more recent evolution as an artist that I can bring that kind of obsession with this woman also into a painting. One thing that happened to me as an artist in the last 10 years in New York was that I opened my practice up to a variety of different images and forms. And I allowed myself to make a lot of paintings that looked quite different one from the other. So there's an anxiety there about losing a kind of stylistic coherence. And I had to trust that the paintings that I was making out of a deeper emotional need would all be in some ways one. And so, yes, this painting is very different from this painting.
but it's all the same stuff. Het leven zelf is belangrijker dan zeg maar kunst. De kunst is gewoon een hulpmiddel om mooier te leven, beter te leven. En misschien het wonderbaarlijke van het leven zelf, ja, daar kan een kunstwerk niet tegenop. Dus, maar wel misschien helpt het om het meer te ervaren, het leven zelf. Er is iemand die brood bakt en een ander die maakt kunst, maar dit is gewoon je beroep of dat is wat je dan doet. Ja, en ik moet dan zeg maar goede lekkere broodjes bakken. En dat heeft te maken met als het een goede met vorm. In die zin is entertainen of betoveren of ja, dat is deel van het vak. Lappen die komen te hangen. Deze komt vast te hangen. Er komen een aantal lappen aan de rail en die zullen dus langs elkaar gaan schuiven. Dit wordt er eentje die vast komt te hangen. In essentie is het een decoratief gewoon een patroon, hè, met wat veel werk is geweest om te maken. Dus het heeft ook wel iets van een ritueel om dat te maken. Er is een cirkel uitgesneden, die is dan een klein beetje gedraaid en dan wordt hij weer vastgezet. Dat moment van draaien is eigenlijk het enige min of meer artistieke daad. Dus er is heel veel werk nodig en dan wordt er maar één klein dingetje gedaan en ja, dat is het. Dit is 1 in een rij hè, van kostuums. Dus het hele idee, als ik dan niet mag afbeelden, dan is wel, het is wel een manier om toch, wat is het, ook het publiek te verleiden met een soort, met een afbeelding. Alleen is het geen afbeelding, maar een kledingstuk, hè, of het suggereert een kledingstuk. Die kleding wordt ook een beetje als een acteur ingezet in de zin dat er wat geks aan de hand is. Dus de gulp is open en één zak die is alsof je hebt geen geld meer of je hebt niks meer, lege zak. Hè? En die andere zak die zit er wel, maar die zie je, ja, die zit dus hier zo naar binnen. En dan kan je dus in je fantasie denken, ja, dat zijn ook 2 ballen, dus het is ook een beetje in die zin seksueel van 2 kloten of zo. Hè. Dit zijn eigenlijk oorspronkelijk schilderijen geweest. En dit is ook een voorbeeld van reprocessing. Dacht ik van, jee, wat zijn die schilderijen toch saai. En die schilderij ging een beetje over verloop. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat het van rood naar wit gaat en in een zekere gradatie. En verloop is een manier om, tenminste dat was voor mij zo toen, om ja, twijfel uit te drukken. Wat ik wel mooi vind hier, dat ze natuurlijk verschillen. Dus alsof je, als je in je lichaam zit, alsof je niet echt, welk been is nou van mij? Of in ieder geval, je hebt 2 benen en die zijn misschien verschillend. Of je weet niet goed welke stap je zet. De ene been zet een andere stap dan de andere. En dus dat vind ik, weet niet, dat creëert misschien een soort ruimte tussen dat je niet simpelweg maar bent, maar ook
ja, dat vervelende bewustzijn de hele tijd er is. Mijn werk gaat heel veel ook over beslissingen. Dus dat je dan ziet, oh ja, nou dan is hier iets stuk gemaakt en dan wordt het daar weer gerepareerd. Of zulke soort ingrepen. En dat je dat terug kan lezen, maar ook dat die ja, betekenis oproept.